হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। শিক্ষা বিষয়ক সকল সহায়তা পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন। 17তম সপ্তাহের যে ইংলিশ যে অ্যাসাইনমেন্ট আছে, নবম শ্রেণীর যেটা ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্ট যেটা দিছে, ইংরাজি অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 5, তারপর হচ্ছে ইউনিট নাম্বার 4 উই আর অ্যাওয়ার, লেসন 1, লেসন 2, লেসন 3, লেসন 4, লেসন 5 থেকে অবশ্য দিছে। তারপর বলছে বাংলাদেশ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডেন্সিটি পপুলেটেড কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার আর 18 ক্রস পিপল ইন লিভ ইন 1,47,577 স্কোয়ার বর্গ কিলোমিটার। তারপরে হচ্ছে এই হচ্ছে যে যা হচ্ছে 10 লক্ষ যে মানুষ, সেই 10 লক্ষ মানুষ বেকার মানুষের হচ্ছে। তারপর এখান থেকে যেটা বলছে মেইনলি সেটা হচ্ছে স্কিল ওয়ার্ক প্লেস পিপল, স্কিল এবং আনস্কিল পিপল যারা হচ্ছে তাদের উপরে হচ্ছে আইডিয়া 200 ওয়ার্ডের মধ্যে একটা আইডিয়া লিখতে বলছে এখান থেকে। তারপর এখানে টাইটেল দিছে ইন্ট্রোডাকশন, বডি ডেসক্রিপশন, তারপর হচ্ছে কনসুলেশন। তো আমরা হচ্ছে সরাসরি একদম চলে যাই আইডিয়াতে। তারপর নবম শ্রেণী 17তম সপ্তাহের যেটা অ্যাসাইনমেন্ট 2021-এর সমাধান, ইংরেজি 5 নাম্বার অ্যাসাইনমেন্ট, ইন্ট্রোডাকশন। বাংলাদেশ is one of the most densely populated countries in the world, where about 18 crores people live in within 1,47,577 স্কোয়ার কিলোমিটার্স। তারপর the eggs range of about 10 crores people. 10 crores people is 15 to 64 by upgrading unskilled workforce to skilled workforce. Many countries in this world have turned into a development, and Bangladesh can reach in the level of developed countries by making unskilled people to skilled workplace. Description as with many others developing countries, it is a challenge for Bangladesh to develop the skill of young people. A better skill workforce would enable Bangladesh to take advantages of your economic opportunities and boost the employment option for the country's growing workforce. তারপর যেটা আছে, তারপর হচ্ছে access to skill training, technical and vocational education and training has expanded rapidly in Bangladesh over the last 15 years. In 2000 only people enroll in formal TVET program, but enrollment rose 1,48,000 by 2010 and 6,90,000 by 2014. The share of the women in ITV enrollment has been and remained low than realist areas. The greater population density is urban areas also means that on average workplace will be closer to training faculties, making it safer and more convenient for them to obtain training. তারপর ইন্ট্রোডাকশন, এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন মেবি। তারপর হচ্ছে যেটা উপরে চলে যাওয়ার পর হচ্ছে education for the labor force. The labor force as a whole is somewhat better educated than the general population. Overall, 26% of the population has received no education. Will a further 30% have only some primary education for women. The
The education gap between the general population and the labor force is large because of different patterns in labor force participation. Labor force participation is skill mismatch. Tawfiq shows that as many as 62% of young workers may be undereducated for the work they do. The undereducated are considered in skill agriculture and fishery work as well as craft and trade related work তারপর যেটা আছে সেইখানে চলে যাওয়ার পর হচ্ছে যে এটা উপরে চলে যাওয়ার পর returns to education. The returns to education are the extra income that accrues to workers with higher levels of the education. It provides valuable information about the supply and demand patterns for skill and education. Returns to education are moderate in Bangladesh, likely suggesting a combination of limited demand for current high skill job and relatively low quality of supply, at last in meeting employers requirement. Quality of education and skill training. Many industry participant have serious concerns about the basic level of education of their employers. There is a substantial evidence that our servants are not slipping the gripping of employments who would always be happy to have better works. Only 25% of grade 5 student masters Bangla and only 33% masters mathematics competence. World Bank at the grade 8 level competence Bangla, English and mathematics are 44% in economic. তারপর consolation, the education and quality of Bangladesh workplace need to improve ungreatly as high numbers of the young people are entering the job market just as currently is looking to disparity and modernize. Thank you so much for watching.